A resource is time, Ресурс money, – це є час, гроші, staff, працівники, volunteers, добровольці, energy, енергія. anything that you possess to help your church fulfill its mission. Будь-що, що в вашому володінні для того, щоб допомогти вашій церкві виконати їхнє призначення, місію. This can also include relationships, Це також може включати стосунки, supporters, підтримка, так як супортерів, connections, дії. anything you have Будь-що, що в вас є, that can help you fulfill your mission. що може допомогти вам виконати ваше покликання в місію. Allocating resources is about investing your available resources Розподілення ресурсів – це вкладання ваших ресурсів in the present в теперішнє, to accomplish your objectives for the future. щоби виконати ваші цілі в майбутньому. Resource allocation involves balancing competing needs. Розподілення ресурсів – це збалансувати такі змагаючі потреби, competing needs, Competing needs and priorities. Yeah, they're competing with each other. Так, в пріоритети чи потреби, які змагаються один між одним. And determining the most effective course of action. І оприділити найефективніший спосіб дій. To use those resources for accomplishing your mission. Щоб використати ті ресурси заради того, щоб виконати свою місію. We often use the words spend or use. Ми часто використовуємо слово використовувати або витрачати. We spend money. Ми витрачаємо гроші. We use people. Ми використовуємо людей. Right? Instead, we want to think about investing. Замість тих слів ми хочемо думати про вклад. Investing. Here's why. Чому вкладання? Ось. When you spend, right, you're getting an even trade, one for one. Якщо ви витрачаєте, ви отримуєте однакову, так як один до одного обмін. Yeah, so you spend something in order to get something in return. Наприклад, ви витрачаєте щось, щоб так як на віддачу отримати You're щось. trading one thing for another. Ви міняєтеся чимось одним на щось інше. But instead we want to think in terms of investing. We want to Замість того, ми invest, хочемо думати про вкладення. Коли ми вкладаємо, devoting something not just to get an even return, but to get a greater return in the future. це не для того, щоб отримати однакової вартості щось, але щось більш цінніше. Talked briefly yesterday about the parable of the talents. Вчора ми трошки говорили про притчу про таланти. Jesus actually says right there, he says, why did, to the third guy, right? He says, why didn't you at least invest it in a bank, right? Ісус говорить, Господар говорить до свого слуги, чому ти не вклав це в банк, наприклад? You know, what did you do? Oh, I invested. What did the second guy do? He invested. The Перший, third що guy, зробив? Він вклав. Другий, що зробив? Вклав. Третій? third guy didn't invest. Він не вклав. Right. So when you, okay, so first clearly define what you are trying to Тому, accomplish. перше, оприділіть чітко, що ви хочете досягнути. What is the purpose, the goal, the objective of your ministry? Яка є ціль, так як призначення, objective? Once you know that, then you can... Ціль, це саме, да? Це просто, да. Then you, once you know that, you can invest your resources in the Коли right ви direction. це знаєте, ви тоді знаєте, як краще вкладати свої ресурси. Define what the goal of your mission is, and that will even shape how you spend your day. Оприділіть, яка ваша місія, і тоді це допоможе сформулювати, як ви будете проводити свій день. So I want to encourage you to do that. I want you to Я хочу write down. заохотити, щоб ви це зробили, хочу, щоб ви записали. And maybe you're like, well, that's obvious. Ви можете сказати, ну це ж зрозуміло і явно. Write it down. Запишіть. What is the objective? What is the goal? What is the Яка ваша ціль? of your ministry? Завдання. Дякую. Yeah. So what is it? But be specific. Що це таке? Будьте конкретними. If you say it's to reach the community, Якщо ви кажете, це досягнути спільноту, define what that means. Really.
оприділіть, що це означає в реальності. If it's make disciples, Якщо це, щоб були учні, Be робити specific. учнів, будьте конкретними. how will you know if you did it or not? Як ви будете знати, чи ви досягнули цього чи ні? So first of all, we're going to define what the goal is. Тому Secondly, перше, ми маємо оприділити, в чому ціль. Друге, we're going to take inventory. ми будемо інвентаризацію проведемо. Inventory of what you have to work with. Інвентаризація, з чим ми маємо працювати. I've talked to a lot of people Я who багато tell з ким me, говорив, які говорили, all казали, about the things they don't have. про все те, чого в них немає. They don't have money, На них нема грошей, don't have help, нема they допомоги, don't have a building. в нас немає приміщення. I don't want to sound like I don't have compassion. Я не хочу прозвучати, ніби я не маю співчуття до них, We have to appreciate what we do have. але ми повинні цінувати, бути вдячними за те, що ми маємо. Listen, if you spend all of the money that you receive, Послухайте, якщо ви витрачаєте всі гроші, які ви отримуєте, that doesn't mean you couldn't possibly change the way you spend money. це не означає, що була якась інша можливість, як ви могли б їх витратити. You've got time. У вас був час, We've all got the same amount of time. у нас всіх однакова кількість часу, яка у вас є. You have people who attend your church. У вас є люди, які відвідують вашу церкву. You've got 52 Sundays a year У вас є 52 неділі в рік, to teach and speak into those people's lives when they're sitting and listening to you. навчаючи, маєте можливість говорити в їхнє життя, коли вони сидять і слухають To вас. speak into their lives, to lead them and to teach Говорити в them. їхнє життя, вести їх, навчати їх. You have more to work with than you probably realize. У вас є набагато більше, з чим ви можете працювати, аніж ви усвідомлюєте. Now, intentionally investing your resources Намірено вкладаючи свої ресурси towards the desired result. That's the goal. до бажаючих результатів. Це в чому ціль? We're investing in the present Ми вкладаємо в теперішнє, to accomplish things in the future. щоб досягнути певних речей в We майбутньому. also want to ask, what is the most important thing Також ми хочемо запитати, яка є найважливіша річ, that gives you kind of the highest, we call it return on investment? яка дає найбільше повернення в інвестицій. Right, so here are some 4 common mistakes when it comes to resource Ось allocation. таких 4 найпоширеніших помилки, що стосуються Resource allocation. ресурсів. Right, so first one is static resource allocation. Перше – це статистичне розподілення ресурсів. So what do we do with static resource allocation? Що ми робимо з статистичним розподіленням We ресурсів? want to look for things. Go ahead. Статичним. Yeah. Статичним, перепрошую. So- Ми хочемо, We want to move resources from things that are not effective to things that will be that are effective. Ми хочемо перенести ресурси з речей, які не є ефективними, в речі, які є ефективними. Right, so we want to be fluid instead of static with our resource Тому ми allocation. хочемо бути рухливими, так як цими гнучкими, аніж статичними. We were just talking about this with Mike yesterday. We have this one outreach that is not being very effective right now, and it uses a ton of resources. Ми недавно говорили про те, що в нас є одна, так як де ми працюємо, щоб досягати практика, але вона, прошу? Євангелізація, да, дякую. Євангелізація, і вона не є дуже ефективна, а ми вкладаємо дуже багато ресурсів. And so we need to think maybe about doing something else, because we have another outreach that's very effective. І ми починаємо думати про те, щоб щось зміняти в цьому, через те, що в нас є інша євангелізація, яка є дуже ефективною. It might make more sense to put more resources behind that, so it І can even напевно, be що more було більше effective. сенсу, щоб вкладати більше ресурсів туди, щоб вона була ще більш продуктивною. So, there's a thing with movie makers. Є одна така річ з, так як з режисерами, чи ті, хто Right. знімають фільм. Right. So people who make movies, they have this saying when they come to editing that sometimes you have to cut your darlings, which means you have to cut the things that you really personally like, right? А є такий вислів, коли зняли фільм і йде оце монтаж, ми кажемо, є моменти, де ми маємо вирізати наших милих, чи як там, улюбленців, через те, що любімчиків, через те, що є речі, які нам дуже подобаються,
але вони там є зайвими. Okay, so here's another one. So another mistake people make is under-resourcing certain areas of their ministry. Ще одна є помилка, це коли ми даємо замало ресурсів в щось. You know, like in our church, for example, one of the most important ministries we have is our children's ministry. Наприклад, в нашій церкві одне з найтаких більших служінь, які ми маємо, це дитяче служіння. We have like 60-something people who serve in our children's ministry. 60? 60 plus, Nice. yeah. У нас є 60 людей, які працюють в цьому служінні. We have all these people serving, and then it would be unwise for us to say, what is the least amount of money that we can give these people? І в цьому служінні є 60 людей, і це було б неправильно, якби ми сказали, як ми можемо зменшити подачу ресурсів в це служіння. Це було б нечесно. Найменш дати в це. Right. If we're like, hey, you know, here's $10, you know, find some free curriculum and you know, just Наприклад, work with no money. Ось вам $10, знайдіть якусь безкоштовну програму на недільну школу і працюйте просто не використовуючи ніяких грошей. If it's important, it would be a mistake to not put resources Якщо behind it. це важливо, це було б несправедливо не вкладати ресурсів. Another mistake, of course, is over-resourcing certain areas. Ще одна помилка – це забагато ресурсів в якійсь сфері. Right, putting too many resources behind something that is not effective and maybe not necessary. Вкладання забагато ресурсів в щось, що не є ефективним і не є необхідним. Right, you can even do, you know, in business they do cost, what do they call it? Cost-benefit analysis. В бізнесі, як воно називається, типу вартість, розходи і доходи? Доходи. Yeah. So, you know, that it's important to even think this way with some of our resources, even not just деякими money. ресурсами варто думати саме ось так. Here's a fourth one. Ось четверте. Being too risk-averse. Too afraid of taking a risk. Занадто боятися ризику. Listen, at some point you're going to have to take a risk. В якийсь момент вам все ж таки прийдеться ризикувати. We want to create the ability, margin, we call it margin. You're going to want to create the freedom to give yourself the opportunity to take risks. Ми хочемо підготувати так як підґрунтя, щоб дати вам можливість ризикнути. So for my, I'm writing a master's thesis right now, and I'm reading a lot of Augustine. So here's more from Augustine on this Я topic. зараз готую доклад в своєму, як сказати, докторський чи магістр. Master, yeah. I wish it was a doctor. I wish it was a doctor. І я багато зараз про Августина. Yeah, and so he had a lot to say on the topic of ambition, surprisingly. Він дуже багато говорив про амбіції, що дивує. So here's what he said. І ось що він сказав. The opposite of ambition is not humility. Протилежне амбіції – це не смирення. The opposite of ambition is sloth, passivity, timidity, and complacency. Протилежність амбіцій – це така лінощі, несміливість, типа занадто так як несміливий, і такий стан такого самозадоволення. Пасивність теж так. Yeah. He says sometimes we like to comfort ourselves with the thought Інколи ми хочемо потішити себе такою думкою, that the ambitious are prideful and arrogant. що амбіційні люди – це горді і зверхні. So that those of us who never risk, Тому ті з нас, які ніколи не ризикують, never aspire, ніколи не надихають, не намагаються, who never launch out into anything deep, ніколи не входять в щось глибоке, не приєднуються до чогось глибоко, can feel that we are morally superior. і можуть відчувати, що вони морально вище стоять. He says, and this is Augustine, again, this is pretty serious stuff. He says, this is just a thin cover for a lack of courage and even laziness. І він каже, що це такий тонкий шар покриття нашої несміливості і до певної міри лінивства. He says, playing it safe is not humility. Щоб іти так в безпеці, це не є смирення. For many people, playing it safe is actually rooted in pride.
Для багатьох людей, намагаючись бути в такому безпечному місці, це в корінь іде в гордість. Because we are trying to save face. We're worried about what other people will think of us if we fail. Через те, що ми намагаємося зберегти свою репутацію. Ми дуже переживаємо, що про нас подумають люди, якщо буде якась невдача. Augustine says we should not try to suppress ambition. Августин говорить, ми не повинні подавлювати амбіції, Rather, we have to ask the question, але ми повинні задавати запитання. what am I loving when I am being ambitious? Але ми задавати запитання, що мені, що я люблю, що мені подобається, коли я є амбіційний. Прошу? Все добре? So the goal the goal is not to Не be звертати увагу. the goal is not to be devoid of ambition. Ціль не полягає в тому, щоб уникати амбіцій. It is to have the ambition to be Це мати амбіції для a friend of God того, щоб бути другом Бога and to be used by God for his purposes і in the бути world. використаним Богом в його цілях для служіння So людям. we don't get rid of ambition, we recalibrate ambition. Тому ми не позбавляємося амбіцій, ми переформовуємо. Aim it at the right things for the right reasons. Sorry. We aim it at the right things for the right Ми просто reasons. спрямовуємо це в правильні цілі, в правильний час. And Augustine says this kind of ambition is good because it actually has security in it. І Августин говорить, що такого типу амбіції є добре через те, що саме в цьому і є безпека. See, that's the cool thing about the gospel, right? І це те, що круто на рахунок Євангелії. We can risk the ocean, and if we lose, we've lost nothing. І ми можемо ризикнути океаном, і якщо ми... You can risk a lot. Yeah. Так, ми можемо багато чим ризикнути і нічого не втратити. Right? So we're free in the gospel to Через те, actually take risks with courage because we literally have nothing to lose. Через те, що ми можемо в Євангелії ризикнути, через те, що у нас нема нічого, чим ми володіємо, що належить нам. Right? So oftentimes what holds us back from taking risks І дуже часто, що стримує нас від ризику, is we're afraid, like I was talking about yesterday, if I fail, then I will be a failure. через те, що оце те, чого ми боїмося. Якщо я потреплю невдачу, я буду невдахою. I was given this church Мені and I дали цю destroyed церкву, it, і я її зруйнував. and I am a loser. І я невдаха. No. In the gospel, we have this identity that's rooted in Christ. Ні, в християнстві в нас є ідентичність, корінь якої полягає в Христі. And remember, the faithfulness that we're called to І пам'ятайте, вірність, до якої ми покликані. is that active faithfulness. Це і є оця активна вірність. It isn't, faithfulness doesn't mean not messing it up. Вірність не Faithfulness полягає в тому, щоб не напартачити. means putting in effort. Вірність означає прикладати зусилля. Okay, guys, we're going to do our Q&A. Добре, питання-відповіді. We've got some questions up here. Декілька є запитань тут. So, we're going to start with this one. Ми розпочнемо з ось цього. All right, so this one is in English, so I'll read it here and she'll translate it. How do you draw the balance between feeding the bear, right? We're talking about criticism. Як провести баланс, побачити баланс між тим, де ви годуєте ведмедя, про якого ми говорили And раніше, addressing a problem that may require a healthy method to defuse a bomb before it explodes and injures innocents. І ви, так як звертаєте увагу на проблему перед тим, як вона перетвориться в бомбу, яка зірветься і нашкодить невинним. Don't cut the red wire. Не перерізайте червоного дротика. Well, I think circumstances would obviously dictate a more detailed answer. Напевно, що обставини більш показали би, яка правильна відповідь в цьому. I think always starting out in grace. Я думаю, завжди добре розпочинати в благодаті, Asking questions. задаючи запитання. But if you're talking about maybe somebody who's very critical Але in якщо ви your говорите про fellowship когось, хто є таким критикуючим в вашій спільноті, and maybe they have influence, і, можливо, це людина впливу, so maybe that's the bomb that could potentially go off. і, можливо, це та бомба, яка потенційно може вибухнути.
you might need to just confront that person head on and talk with them. Певно, що наперед треба конфронтувати ту людину, поговорити наперед з нею про це. Matthew 18. Матвія 18 розділ. Maybe you need to walk through that. Може, вам треба пройти через це в такій послідовності. Sit down, hear them out. Сядьте, поговоріть, послухайте їх, вислухайте. And then move forward from there. І тоді з цього ви вже можете рухатись вперед. Yeah, it's very difficult not knowing the details. Дуже важко дати відповідь на це запитання, не знаючи деталей. But not feeding the bear doesn't mean you ignore a problem. Не годувати ведмедя це не означає ігнорувати проблему. It just means that we always have negative criticism that we're going to encounter. Це означає, що ми завжди будемо стикатися з негативною критикою. As Nick said, there's always that person that just says, "Wow, that's a bad idea." Як Нік казав, що завжди буде якась людина, яка скаже: "Ні, це погана ідея." But they have zero solutions. Але в них жодного вирішення. They just think it's bad. Вони просто думають, що це погано. And you can't do anything with that. That's just not helpful. І ви нічого з цим не можете зробити, це ніяк не допомагає. This seems to be somebody who obviously maybe they have a completely different direction in ministry they want to go. З того виглядає, що це людина, яка має повністю інший напрямок, може якесь інше служіння вести в іншому напрямку. Maybe they just don't like you. Може, ви їм просто не подобаєтеся. And so that you have to confront, and І це треба конфронтувати, адресувати, розбиратися з цим. sit down in grace, listen. Сісти в благодаті, вислухати. Work through it, with God's wisdom. І розібратися з Божою мудрістю. So, I mean. Yeah, I realized when I was pastoring Hungary. Я усвідомлюю, коли я був пастором в Угорщині, that I was spending a lot of my time, dealing with the same people, and they would have the same issues. Я проводив багато часу, розбираючись з тими ж самими людьми, з тими ж самими їхніми проблемами. And then there were other people who were, I don't want to say this badly, they were kind of like normal, healthy people. І були в той ж самий час люди, які були нормальні, здорові, звичайні люди. These are the people in my church who are actually leading things, they're actually serving. І це були саме ті люди, які вели якісь служіння, які служили. But it's easy to think, those people are fine because they don't have a crisis every week. І це легко подумати, з цими людьми все добре, в них немає ніяких криз кожної неділі. So they don't need my attention because they're fine. І вони не потребують моєї уваги, бо з ними все добре. So so you're always dealing with the person who has a crisis every week. І ви весь час маєте проводити увагу і приділяти тій людині, в якої якась є криза. And essentially that is not a healthy way to spend your time or І в to кінці lead. кінців це не є найкращий спосіб і здоровий спосіб, як ви можете витрачати свій час. Just because those healthy people don't have a crisis. Через те, що ось ці здорові люди не мають ніяких криз. These people are the people who will lead this ministry in the future. Це якраз ті люди, які в майбутньому будуть вести це служіння. These are the people who we need to be investing into and raising up. Це є ті люди, в яких ми повинні вкладати і зрощувати. One guy I listen to sometimes, he says this, as a senior leader, if you're the senior leader, spend your time with leaders who serve under you and with the lost. So spend your time, majority of your time with leaders and the lost. Один чоловік, хороший лідер, сказав, якщо ви є ведучий лідер, ви повинні проводити час з лідерами, які є під вашим керівництвом і з втраченими. It doesn't mean that we ignore people who have crises. Це не означає, що ми повинні ігнорувати людей, в яких є якісь кризи. But essentially we teach them, we reward their crises with attention. Але до певної міри ми як ніби винагороджуємо їхні кризи і проблеми своєю увагою. They know the way to get the pastor's attention. І вони знають, що спосіб, як можна привернути увагу пастора на себе, is to have a crisis. Це мати кризу, проблему. So we want to multiply leaders and have other people who can talk to them. Ми хочемо помножити лідерів, тих, які зможуть справлятися, допомагати їм справлятися з тими кризами. And look, I told you a story about the internet group that was, giving us a hard time. Так як я вже вам розказую про ту групу в інтернеті, яка нам зчинила проблеми. Now we didn't actually just straight up ignore that. Ми не просто тупо проігнорували їх. We actually responded, but we didn't respond in their Facebook group.
ми відреагували, але ми не дали відповіді на їхній сторінці в Фейсбуці. How we responded was we sent out a message to our church. Як ми відреагували? Ми послали послання нашій церкві, clarifying why we were doing certain things. Пояснюючи, щоб було зрозуміло, чому ми робимо певні речі. Giving them some information which actually only our top leaders knew about some things that had happened that had led us to make І ми дали decisions. Інформацію, яку тільки оця група лідерів знала, щоб пояснити, чому ми робили певні речі, бо там була одна ситуація. And then some of us actually went and met in person with the leader of this Facebook group. І потім хтось з нас пішов і зустрівся з одним з лідерів в тої сторінки в Фейсбуці. So what we didn't do is we didn't get involved in the conversation online. Що ми не зробили? Ми не задіялися в обговоренні в інтернеті. But we did do something. Але ми таки щось зробили. So this isn't about just ignoring Тому не problems. питання, як ігнорувати проблеми. It's about responding wisely. Це питання полягає в тому, як з мудрістю давати відповідь. And sometimes that means not responding at all, but it doesn't. Інколи це означає, що взагалі ніяк не реагувати, не давати відповідь. But everything Mike said was right on that. Але все, що сказав Майк, було правильно. Just one last thing. І ще остання річ. That if this is really something that's, important and could possibly be very, dangerous. Що важливе, could be, possibly something that really hurts your ministry. І щось, можливо, може нашкодити вашому служінню. Don't do this alone. Не робіть це наодинці одним. If you're a pastor, make sure you have an elder with you. Якщо ви пастор, переконайтеся, що з вами піде хтось старішин. If you're a ministry leader, make sure you have somebody there with you. Якщо ви лідер служіння, хай хтось з вашої команди буде з вами. I've been in a few of these situations and it becomes a he said, she said kind of thing. Я був в декількох таких ситуаціях, де було, а вона сказала, а він сказав. You go away from the meeting thinking things are resolved, but obviously, afterwards you find out they had a completely different idea. Ви йдете з зустрічі, думаючи, що ви все вирішили, ви розібралися, а в тої людини повністю зовсім інше сприйняття того, як ви вирішили цю проблему. Yeah, anytime I'm going to send out important communication, Кожен раз, коли я відправляю важливу I інформацію, want a few people to look at it я хочу, щоб декілька людей подивилися на неї. because I know that I have blind spots, Через те, що я знаю, що я маю ось ці but сліпі I don't know зони. what they are, right? And І so я не знаю, в I чому want вони. other people to look at that message and say, "Hey, your tone here is not right." Тому я хочу, щоб інші перечитали і сказали, слухай, трошки з іншим Or тоном, there was натяком one говори. where I was responding to something and Mike was like, "You know what? Just you don't need to say this part, so take it out." Було щось, що я показав Майку, і Майк каже, слухай, напевно, що не треба ось цю частину, забери її звідти. So I think that's important. Я думаю, I що це agree. важливо, тому да, я згідний. Какая разница между обличением и критикой? What is the difference between conviction and criticism? In the sense of convicting someone. Oh, rebuke. Thank you. I think that's rebuke, no? It is a rebuke. I think it is. Обличать, convict Да. Convicts of sin. Yeah. Okay. And who's being criticized? Is it this isn't blame, right? It's Specifically convicting, like conviction of the Holy Spirit type thing. Oh, In okay. that sense. Yeah, I mean, definitely when we're talking about this, we're talking about a critical spirit, right? A critical spirit is not helpful. Про що ми тут говоримо? Ми говоримо про такий дух критики, критицизму. Він не є корисним. It doesn't intend to build up. It kind of just intends to Намір такої критики не збудувати, а навпаки tear розрушити. down or minimize. Розбити, принизити. Yeah, it just says, well, that person's idea or what they did was bad or what they think is Ідея bad цієї людини була погана, або те, що вони думали, це було погано. is basically not loving. І так загалом сказати, це не є любов. If you're going to talk to someone about their sins, right? You want to do that in person, like you're talking Matthew 18. Якщо говорити про обличення, якщо говориться про гріх, тоді так знову ж таки в Матвія 18 ми хочемо робити це з любов'ю. Now, if it's something that you're wanting them to
confess or something and you do that between you, that's not criticism, right? That's Якщо є щось, що ви хочете, щоб та людина визнала, покаялася, це не є критика. you're saying, hey, here's something and because I love you, I need to talk to you about Ви this. приходите і кажете, тут є щось, про що я мушу з тобою поговорити, через те, що я тебе люблю, я про тебе дбаю. Like Mike was saying this yesterday, it's like, they send you that text that says, hey, we need to talk. And then it's not really a talk. It's just you listening to them for 45 minutes, talk about why they're angry or whatever. І як ми говорили про ті смски, що треба поговорити, ми знаємо, що це буде розмова, де ми не розмовляємо, а слухаємо 45 хвилин слухання про те, чому вони на вас злі. I'd say loving conviction is going to be a conversation, not a Я б monologue. сказав, що любляче обличення це є розмова з любов'ю, і це є діалог. Okay. Як навчити людей в церкві брати відповідальність? How do we teach people at the church to take responsibility? Yeah, that's a very difficult one. Це дуже важке запитання. I think one is to require responsibility of them. Don't let them get away with Одне things. це вимагати відповідальність, не попускати людей, якщо був момент, де вони мали проявити відповідальність. Example, if you have someone who's always showing up late. Наприклад, якщо у вас є хтось, хто завжди запізнюється. Ignoring that does not solve the problem. Ігнорувати це не допомагає вирішенню проблеми. I've had many conversations with worship team members who У show мене up було late. багато розмов з членами команди, які завжди запізнювалися. And at the beginning it starts with maybe a sarcastic, comment, Інколи це може розпочатися як такий саркастичний комент. Something about them not being able to get up or something. I don't know what it is. Не встав достатньо рано, чи ще щось типу того. Or as they walk on the stage, it's great to see you this morning, in front of everybody. Або, наприклад, вони піднімаються на сцену і так голосно перед всіма сказати, приємно тебе побачити цього ранку. But then, then it's after that, if it continues, it's a sit-down conversation. Але якщо це продовжується, наступне, що має бути, це сісти і провести розмову. You remind them of the vision. Ви нагадуєте їм про бачення. You remind them of their commitment to the vision. Ви нагадуєте їм про їхнє посвячення цьому баченню. So that's why, what's so important what Nick was saying, and I think also brought it up, that's why we need to tell people the why and keep going back to the why. Це чому дуже важливо говорити, нагадувати людям оце чому і повертатися до цього чому ми робимо те, що ми робимо. And culture takes time to change. І для культури треба час, щоб вона змінилася. People are used to doing a thing a certain way. It takes time for. Якщо люди звикли до того, як вони роблять певні речі, їм треба провести час, щоб відвикнути. If they're not responsible in anything else in their life, then it's very difficult to expect them to be responsible. Якщо вони не відповідальні ні за що в своєму житті, важко, щоб вони за цю одну річ стали раптом відповідальними. But I always go back to the vision and back to their commitment to the vision. Але я завжди повертаюся до бачення і до їхнього посвячення. And that should be clear when they join ministry. І це повинно бути чітко зрозуміло, коли вони приєднуються до того бачення. I think I talked about that, having expectations. І я говорив про те, щоб ось ці очікування. We just don't tell people what to do. We give them vision. Ми не give them просто тупо говоримо, що вони мають робити, ми їм передаємо це бачення, ми передаємо ці очікування. And then we have something to point them to when they fall short of those expectations. І якщо вони не виконують цього, це є щось, до чого ми можемо звернути їх. And of course, many times we're dealing with volunteers. І ми маємо справу з добровольцями, волонтерами. As a leader, I have a lot of grace for them. І як лідер я маю багато благодаті. I understand family emergencies. Я розумію різні сімейні обставини. They have an exam the next day. Я розумію, що в них там завтра екзамени мають здавати. I would build in contingencies into my planning. Like I build, what do you call that? Like Plan A, Plan B, Plan C. Я так як готую плани, декілька виходів з цієї ситуації. As part of my leadership. Це так частина свого. But I think, getting people back to the vision, is a way to start. Повертати людей до бачення, звідки почали. And reminding them of their commitment to that vision. І нагадувати їм про їхнє посвячення цьому баченню. Yeah, so maintaining high standards. If you don't show up on time, it's pretty hard to самі повинні дотриматися цих високих стандартів. Якщо ви запізнюєтеся, ви не можете очікувати інших, щоб приходили вчасно. So you want to lead
in everything that you want people to do, you want to model that and lead in it. Ви повинні вести абсолютно всьому. Якщо ви хочете, щоб люди слідували, якщо ви маєте якісь очікування, ви повинні виконувати всі ці очікування самі. You know, one of the things that we've had happen a few times is that Одна річ, яка декілька разів відбулася, you know, we have to fire a volunteer. ми повинні були звільнити волонтера. Like, okay, hey, listen, you keep showing up late. You're not allowed to serve in this ministry anymore. Слухай, ти постійно запізнюєшся, ти не можеш більше служити в цьому служінні. Right, because you're affecting other people. Через те, що ти впливаєш на інших людей. So we've had people, you know, show up late for children's ministry several times, and after a while we just tell them, hey, look, obviously, you know, something's not working here, and you're not going to be serving anymore. У нас була людина, яка була в дитячому служінні, і вони постійно запізнювалися, і ми просто сказали, вибачте, не можеш продовжувати в цьому через те, що ти підводиш. We want people to understand they're not doing us a favor by showing up. І ми повинні допомогти людям зрозуміти. Вони не дають, не являють нам велику послугу тим, що вони приходять вчасно. We're serving the Lord. We're giving them an opportunity to serve the Lord. We're doing this together, but this isn't them doing a favor for us. Ми разом служимо Господу. Ми даємо їм можливість послужити Господу. І це не є якась велика послуга для нас особисто від них. And we're going to do everything we can in our language to emphasize this is your church. І ми повинні використати всю свою мову, щоб наголосити і показати їм, що це є ваша церква. We're going to continue pushing responsibility onto them. І постійно давати цю відповідальність їм. Right? Щоб вони відчули цю відповідальність. Rather than on our leaders, we're going to keep pushing responsibility towards them, handing over ministry, giving ministry. Давати можливості для служіння їм. Sometimes we take ministry back. Інколи ми забираємо ці You know, служіння. I think some of us are afraid to fire volunteers because they're not being paid, right? Інколи ми переживаємо, так як боїмося звільнити волонтера через те, що ми їм не платимо зарплату. They'll get offended, they'll leave the church. Вони образяться, вони підуть з церкви. But guess what? If you don't hold your volunteers to high standards, Але знаєте, що якщо ви не будете тримати волонтерів підзвітними у цьому високому it's стандарті, going to frustrate other people. це буде дратувати, так як інших людей, вони будуть розчаровувати інших людей. So if you've got 50 people who show up on time to serve, and then you've got like 5 people who don't show up on time, and you keep telling those people, oh, it's okay, don't worry about it. І у вас є 50 чоловік, які прийшли вчасно, і ви чекаєте на тих 5 людей, які запізнюються, і ви будете казати, та нічого страшного, все добре. Those people are going to be very frustrated, not just with those 5 people, they're going to be frustrated with you. І ті 50, вони будуть злі не тільки на тих 5, які запізнилися, але на вас теж. Right? Like if a leader doesn't deal with a problem, pretty soon the problem is the leader. Якщо лідер не справляється з проблемою, лідер скоро стане проблемою. Yeah. May I ask a clarification? Okay. So if, like, you need to dismiss someone, for example, and you have a very small pool of people to draw from. For example, наприклад, якщо вам треба когось звільнити, а у вас дуже невелика кількість людей, яких ви можете залучити. for example, just like you have maybe 10 kids, you have one children's worker, and you need to fire the one children's worker. Наприклад, у вас є 10 дітей, у вас є одна людина в цьому служінні, і вам цю одну людину треба звільнити. And you, as the pastor and pastor's wife, like physically cannot take on children's ministry. І ви, як пастор, дружина пастора, ви просто не можете взяти на себе ведення цього служіння. So how does that practically, like, because I understand that what you're saying is right. So what's the practice of that І in як this type практично of з цим context? справитись? Я розумію, що те, що ви говорите, це є правильно, але як практично далі з тим справлятися? Like we said, right? So innovation comes as a solution to problems. Як і ми вже говорили, винаходи приходять як відповідь на проблему. You might have to consider changing the way you do things. Може, треба подумати про те, щоб змінити спосіб проведення речей на якийсь час. That means the kids are going to have to be in service. Може, right це now. означає, що діти мають сидіти And на it служінні. might hurt the others that say, oh, this isn't very comfortable. І може іншим це не сподобатися і казати, що це незручно для інших людей в And you're церкві. going to say, we need some children's ministry І тоді workers. це буде нагода сказати, нам треба нових працівників fix this дитяче problem. служіння. І ми можемо We тоді can fix справитися this з цією problem, but it's going to проблемою. take some of you guys. Так що давайте хтось з вас можете бути цією Because I відповіддю. would agree with you, it shouldn't just be, you're just going to do it.
Тому я повністю згідна, це не можете, от я буду це робити, ви не повинні цього робити. It's going to take courage. I'll tell Для you цього that. треба буде сміливість. It takes courage to do something where you're like, I don't know, we're going to have to change the whole way we do things. Це треба сміливість для того, щоб повністю поміняти те, як ви звикли речі робити. But we want to be driven by principles Але ми and хочемо faith, керуватися принципами і вірністю, not by fear. So вірою, а не страхом. that sounds hard. I hope that you're not actually dealing with that. It's- Це звучить важко. Сподіваюся, це не є такою актуальною проблемою у вас. Yeah, and I would just add that if someone like that's not responding to your discipleship and Я б хотів сказати, що якщо є хтось, який не реагує на те, що ви намагаєтеся їх навчити, yeah, I mean, the question is this somebody I want leading a ministry? і тоді запитання, чи я хочу, щоб така людина була лідером служіння. They're basically being disobedient. Вони так подивитися, вони не слухняні, вони Not showing any responsibility. не реагують і не проявляють ніякої Not відповідальності. showing up on time, whatever it might be. Щоб це не було. And you've spoken to them and they just continue to do it over Ви з ними and over. поговорили, а вони продовжують повторювати це. It just sends a really bad message. Yeah. Це дуже таке погане послання. Maybe it's a one-on-one discipleship needs to happen with them. Може попробувати один на один учнівство. And maybe some more care needs to be maybe speaking into their Може life. більше опіки проявити, може говорити в їхнє життя. But as Nick said, maybe it means everybody. Maybe we have church with all the kids. You know. Але може це так, як Нік сказав, може це тоді діти мають бути на служінні. And there's a different solution to the problem. Yeah. Є якесь інше вирішення для цієї But I'd проблеми. say communicate to your church, being like, you know what I'm saying? You say, hey, you guys will notice all the kids are in here now. Well, that's because we need children's ministry workers. We don't have them. So until we have them, kids are in here. We want the kids to be in the class, but right now we need children's ministry workers. І це хороша нагода комунікувати, інформувати церкву. Люди, ви бачите, діти присутні на служінні. Нам потрібні нові працівники в дитяче служіння. Ми хочемо, щоб були люди в дитячому служінні. You know, our common friend, right, Ed Taylor. Наш спільний друг Ед Тейлор. Right, he told me once, he said, don't hide hard things from your church. Він сказав таку річ: не ховайте такі важкі, якісь проблемні речі від своєї церкви. This is their church. If there's a problem, it is their problem. Це їхня церква. І якщо в тій церкві є якась проблема, це їхня проблема. And you are on this journey together. І ви в цій подорожі разом. So we don't only tell them about our wins, we also tell them about our losses. Тому ми не розказуємо в нашій церкві тільки про перемогу, про якісь успіхи, ми говоримо про втрати також. You know, our friend Greg Opine, he always talked about Gilgal. I loved this. He would talk about Gilgal in Наш Joshua. друг говорив про Гілгал з Ісуса Навина. And he would say, you know, Gilgal is the place that they came to after their victory in Jericho, and they guess what? They also came back there after their defeat at Ai. І він казав, Гілгал – це було місце після їхніх перемог, якщо вони перемагали в якійсь війні, але також це було місце, куди вони приходили після того, як вони програвали в якійсь війні. Місце після Єрихона. Ага, Гілгал, ага. І місце після Ая. Yeah. And so that's what we do. We bind each other's wounds and we celebrate our victories Ми together. перев'язуємо рани один одного і ми святкуємо перемогу один одного. But we're in this together, so we communicate. Але ми в цьому разом, тому ми комунікуємо, ми We don't hide інформуємо. the problems. Ми не приховуємо проблеми. We tell people, guys, we're broke and we can't pay the rent. Ми говоримо людям, слухайте, ми не збанкрутували, але в нас немає абсолютно грошей, ми не можемо оплатити оренду. And this is your church. І це є ваша церква. So we need to pray about what you guys are going to do about it. Тому ми повинні помолитися про те, що ви з цим далі будете робити. Okay. Look, we're running out of time, so one last one. Так, and it is last one. is the last Як набирати людей у команду і бути впевненими у їх присвяченні? How do we get kind of recruit people into our teams and how can we be sure in their commitment? How do you recruit people? Yeah, no, another very, very easy question to answer. Це ще одне дуже непросте питання. So, yeah, I mean, of course, getting people into ministry and recruiting people is a lifelong
difficulty of any church. Приводити нових людей в команду – це щось, що буде тривати все життя церкви. And it doesn't stop if your church grows. І вона не зупиняється, навіть якщо ваша церква зростає. It actually gets harder as your church gets larger. І, по суті, стає важче, коли ваша церква збільшується. Everybody looks around at all these people and, well, somebody's doing it. Всі дивляться на велику кількість людей і думають, ну, хтось щось робить. And, you just got to keep your eyes and ears open. Ви повинні свої очі, свої вуха тримати відкритими. You're sharing the vision of your ministry with others. Ви ділитеся баченням з іншими. You're asking people. Ви запрошуєте, запитуєте людей. Our elders, they'll walk up to somebody who's new and say, "Hey, you want to join the setup ministry?" Наші старішини підходять до когось, хто тільки новенький прийшов в церкву і каже, хочете приєднатися до служіння, де там розставляти все? They just, every week we've got to set up and tear down. Кожної неділі нам треба було розкладати і розбирати. Not anymore, yeah. Але вже більше ми цього не робимо. So there's that direct approach. Тому є от такий прямий підхід. If there's, a stage type of ministry like worship team. Якщо є, так як на сцені служіння, наприклад, поклоніння. Patience is key. Прославлення. Терпіння – це є ключ. It's easy to say yes now and very difficult to say no later. Дуже легко сказати так зараз і дуже важко сказати ні пізніше. And then just pray for the Lord to bring those people. І просто моліться, щоб Бог приводив тих людей. We pray for our ministry, pray for God to bring the right people. Ми молимося за наші служіння, ми молимося за те, щоб Бог приводив правильних людей в ці служіння. I know I've been parts of church plants and it's just like whoever we can get to fill the spots. Я знаю, коли ми насаджували церкви, ми просто будь-хто, хто може щось робити. And that works. І це працює. But it's easier in a smaller setting to be very forgiving. Але набагато легше в такому меншому крузі бути більш прощаючим. As churches get larger and larger. Але як церква стає все більше і більше, commitment and responsibility посвячення, відповідальність зростає. But how do you keep them committed? Але як тримати їх посвяченими? Make sure they know the vision and make sure what they're committing to. Переконатися, що вони знають бачення, щоб вони розуміли, до чого вони посвячені. When I was in Budapest, коли я був в Будапешті, when somebody wanted to join the worship team, і коли хтось хотів приєднатися в нашу групу поклоніння, you're committing to 2 Saturday practices a month. Я казав, ви посвячуєтеся в 2 середи в місяць на репетицію. 2 Sundays and 2 Wednesdays. 2 неділі, 2 середи. Sunday starts at 6:30 in the morning and goes till 2 in the afternoon. А неділя починається з 6:30 ранку і йде до 2 години дня. And those who stayed, they knew what they were getting into. І ті, хто залишилися, вони знали, в що вони входять. I could always go back, hey, you signed on the dotted line. Я завжди повертався і казав, ти підписався під це. This is what it's about. This is the commitment. Ось в чому суть, це посвячення. Make sure they know the expectations. Тому переконайтеся, що вони знають, що від них очікується. And you're always reminding them. І ви постійно про це нагадуєте. Why are you here at 6:30 in the morning on Sunday? Чому ти тут 6:30 ранку в неділю? Rather be sleeping. В той час, коли ти би краще поспав. Because you're an essential part of what God's doing in this body of Christ. Через те, що ти є важлива частина того, що Бог робить в цьому тілі. Speaking to that. І постійно говоріть в це. At least that's what's worked for me. Це те, що спрацювало для мене. Keep reminding them of the commitment. Тому постійно нагадуйте про їхнє посвячення. All right, last word on this. I'll just say, okay, we've done 2 things in the last couple of years. One is that we provide opportunities for people to sign up. Ми останні 2 роки робили 2 таких речі. Ми давали їм можливість підписуватися. So we'll have certain couple of weeks where we're actively recruiting for ministries. Наприклад, мати декілька неділь, коли ми запрошуємо людей, щоб задіювалися. Tell people, here are the areas where we need help. І кажемо, ось в чому наша потреба, ось ці сфери, де потрібна допомога. The other thing that we've done is we've put limitations on how long people serve. So we'll say, hey, you are signing up for a 1-year commitment. Інше, що ми робили, ми казали, ми ставили обмеження, скільки часу вони служать. Наприклад, ми казали, ось цей рік ти посвячуєшся цьому служінню. When that year's over, you can do something else, or коли цей рік закінчиться, ти можеш попробувати робити щось інше. You can do it again.
або продовжити робити те ж Same thing саме. with the groups where when people have on-ramps and off-ramps, it Це так actually... подібно, як з цими домашніми групами, що ми казали, що є в'їзд і є виїзд. They know they're not signing up for the rest of their Щоб life. вони знали, що вони не підписуються, не посвячуються на все своє життя. Yeah. And because of that, they're more likely to commit, actually. І через це їм легше посвятити себе. And the final thing we do is that we tell people over and over in our sermons І останнє, що ми робимо, ми постійно говоримо в наших проповідях, that service is an essential part of Christian discipleship. що служіння – це дуже важлива річ учнівства християн. Guess what? Jesus was the greatest servant. Знаєте, що Ісус був найбільшим слугою. So to become like Jesus means to serve. І для того, щоб ви були подібними до Ісуса, ви повинні служити. And we'll say you cannot become who God wants you to be unless you serve. І ми говоримо, ви не можете стати тими, ким Бог призначив вас бути, якщо ви не будете служити. And so we tell people it's like a drum we beat every week, and we'll include it in the sermon. We'll include it in the announcements. We'll say. І це як той барабан, який ми постійно в нього б'ємо. Ми наголошуємо це як під час проповіді, так і на оголошеннях. In order for you to grow, you need to be in a group and on a team. In a group and on a Для team. того, щоб ви зростали, ви повинні бути в групі і в якійсь команді. Right? Well, what do I need? What's the next step for me at this church? I don't know. Are you in a group? Are you in a team? А який наступний крок моєї цієї церкви? Я не знаю, ти в групі, ти в якійсь команді. And we tell them, again, we're putting that, you're not joining a group or a team to help us out. You're joining a team because you need it for your own І growth. що ми говоримо? Ти не приєднуєшся до якоїсь команди, щоб допомогти нам. Ти приєднуєшся до команди, бо це потрібно тобі. I'm going to say a quick prayer and then Nate's going to take the mic. Я помолюся, і Нейт буде говорити Lord, далі. would you bless these leaders? Господь, я прошу, щоб ти благословив цих лідерів. Lord, would you provide for their needs Я in прошу, the щоб ти ministry? забезпечив їхні потреби. Все Would те, you що give їм them потрібно. faith and courage? Дай їм віру і дай їм сміливість. Help them to act in hope. Допоможи їм діяти в надії. Lord, raise up people. Піднімай людей. Lord, bring people through their doors. Приводь людей в їхні церкви. Lord, help them to make disciples. Допоможи їм, щоб вони робили учнів. Lord, help them to use the resources you've given them for your glory and your purposes. Допоможи їм використовувати ті ресурси згідно твоїх цілей і твоєї волі. Lord, we give you all the praise and honor for the great things that you're Ми doing in віддаємо their тобі всю ministries. хвалу, всю славу, всю честь. In Jesus' name. В ім'я Ісуса. Amen. Амінь. I'm guessing that clapping was not for me. Я розумію, що аплодували не мені. Usually in the Kiev church, they clap when I'm done teaching whenever I visit. В більшості часу в Київській церкві аплодують мені, коли я закінчую проповідувати. And one time translator was like, they never clap for George when he's done. І одного разу перекладач Діма. каже, слухай, вони ніколи не аплодують, коли Джордж I'm like, закінчує, або Діма. They're А чому clapping вони... because they're glad I'm finally done Каже, talking. чи вони аплодують тобі? Каже, вони аплодують через те, що вони тішаться, що я нарешті закінчу. Okay, enough of the laughter. Now we can talk about serious things. Так, це був момент посміятися, а зараз будемо говорити про серйозні речі. Sorry, I'll talk slower. Окей. Okay, national conference. Всеукраїнська конференція, так? Okay, here's two things. Дві речі. Okay, the first thing, Перше, I'll give you our original plan ось наш план з самого початку, оригінальний and план. where we're at now. І в якому місці зараз. The original plan was from the 30th of April through the 3rd of May. Оригінальний Thursday план through Sunday? полягав в тому, що 30 квітня по 3 травня And the theme of the conference was the call of God. тема конференції Or is. «Поклик Because Божий». nothing is the call of God. Це поклик Божий. And just the plan is to explore that from a lot of different angles. І план полягав в тому, щоб оглянути цю тему з різних боків. Generally, how it applies to our churches, how it applies to us individually. Загалом, як це стосується наших церков, як це стосується нас як особистостей. We've invited a guy who was a missionary here in the past in two different cities, in Kharkiv and in Ternopil. Ми запросили чоловіка, який був місіонером в Україні. Він був в двох церквах. В Харкові і в Тернополі. Stephen Pomeroy, maybe many Деякі of з you вас, може, probably знають remember him. Стіва Померої. He's still willing to come. Він
він готовий приїхати. We've been working on the conference planning since January, maybe Ми even before. працюємо над плануванням конференції вже з січня. We have a price even already. У нас навіть є встановлена вартість The full конференції. price of the conference is supposed to be $1,500 hryvnias per person. You know, it's only slightly more, a little bit more than last year. Really, not much more. Це трошечки більше, ніж минулого року. We did have a gift from Calvary Chapel Costa Mesa that allows us for the first 350 people to bring the price down to 1,300. Був подарунок від Коста-Мейсти, і це дало нам змогу для 300 перших учасників. 350 людей, які подадуть першими, зменшити вартість конференції for 1,300 до 1,300 гривень. So a little bit of a discount. Тому трохи є знижка. Okay, so where are we at now? Тому де ми зараз? You know, there's a quarantine in the whole country. Як ми знаємо, карантин в всій країні. For all of Ukraine, you can't gather more than 200 people officially right Для now. всіх українців не можна більше 200 чоловік в одній кімнаті. And so that is until what, the 3rd of April right now, right? І це, з чого ми знаємо, це до 3 квітня так має And so бути. that's right, currently, right? Так, це теперішня ситуація. Yeah, and so where we're at, we've been talking with different people that are organizing the conference and І a ми few pastors. говорили про це з тими, хто з іншими, які задіяні, з деякими пасторами. And right now there's just so much emotion and uncertainty. І зараз дуже багато емоцій і таких непевностей. А що якщо? About everything, right? І це абсолютно всього стосується. So right now our current plan is we're going to wait until the 5th of April. Тому 2 days зараз after наш план the почекати до 5 квітня. And we're gonna just see what happens. І ми просто будемо дивитися, що буде відбуватися. It's kind of, I think it's too early just to say like definitively what do we do. Дуже, це зарано зараз сказати, що точно, що ми будемо робити. So, I mean, feel free to share that with your churches if you want. Тому ви можете це сказати вашим церквам. So we'll just see. I think it'll be clear. I think it'll be clear. Я думаю, що з часом ми точно побачимо, що... I don't even want to entertain like the percentages of like what's the chance happening. Я навіть не хочу там в думках там який процент, що буде, що не буде. We gotta finish this conference then before we get to the next one. Нам треба закінчити цю конференцію перед тим, як ми дійдемо до іншої. Але що я хочу попросити вас? Is just to pray. Щоб ви молилися. You know, for a lot, I mean, of course, for everything, but just for wisdom and what to do. За багато речей, але саме більше це за мудрість і що робити. And so, if you have questions, якщо у вас є запитання, якісь переживання, якісь думки, критика. I don't want to. This is not the time for it right now. Зараз це не час для цього. You can call me. Ви можете мені подзвонити. My phone number was on all the invitations to this conference. Мій номер телефона був на запрошеннях на цю конференцію. Ви можете відправити мені електронну. Telegram, Facebook Messenger. Facebook, Telegram, Viber. I probably still have a Skype account, but please don't write me on that. I probably still have. I don't have WhatsApp. Певно, що десь ще Skype є, але туди не пишіть. Just don't write on my Facebook wall, please. І не на головній сторінці в Фейсбуці. We'll pray about it. We'll listen to it. I really want to know. We want to make a decision that's honoring to God. Ми хочемо молитися і знати від Бога, бо те рішення, яке ми приймемо, хочемо, щоб воно вшановувало Бога і Його волю. So that's that. So тому ось just pray about it. Таке, тому моліться. I don't know about you, but I feel like this has been a really cool conference. Не знаю, як ви, але для мене виглядає, що ця конференція була дуже класною. We're already thinking about next year's spring conference. І ми вже думаємо про наступну конференцію наступного року весною. We will do our absolute best to get a bigger place next year. І ми постараємося, щоб було більше приміщення. Because I know there were people that would have come if there was more room and. Бо я знаю, що більше людей би приїхали, якщо було більше місця. So just want to just thank Nick and Mike for so many years they've been committing to build it under our lives. Приїхали.